Dengan meluasnya vaksinasi, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular AS (CDC) merevisi panduannya mengenai pengenaan masker untuk warga yang telah divaksinasi penuh. Generally, for vaccinated people, outdoor activities without a mask are safe. However, we continue to recommend masking in crowded outdoor settings and venues, such as packed stadiums and concerts, where there is decreased ability to maintain physical distance and where many unvaccinated people may also be present. Tapi dijelaskan pula apa yang dimaksud dengan warga yang telah divaksinasi penuh. The CDC defines fully vaccinated as 14 days after your second dose of a Pfizer or Moderna vaccine or 14 days after your single dose of a J&J vaccine. Untuk kegiatan dalam ruangan seperti restoran dan salon, warga tervaksinasi penuh tetap disarankan mengenakan masker. Presiden Joe Biden menyatakan panduan baru CDC ini mestinya menambah motivasi untuk segera mendaftar bila belum divaksinasi. The bottom line is clear. If you're vaccinated, you can do more things, more safely, both outdoors as well as indoors. For those who haven't gotten their vaccination yet, especially if you're younger or think you don't need it, this is another great reason to go get vaccinated now. Keraguan akan vaksin masih menjadi kendala vaksinasi massal. Dengan berbagai survei menunjukkan sedikitnya 1/5 penduduk dewasa masih ragu atau bahkan menolak vaksin. Saat ini, separuh lebih warga Amerika Serikat telah menjalani setidaknya dosis pertama vaksinasi COVID. Lalu di semua negara bagian dan wilayah, warga Amerika usia 16 tahun ke atas juga sudah mulai bisa mendaftar untuk mendapat giliran vaksinasi. Lalu di sejumlah wilayah, pertandingan olahraga kini juga dilakukan kembali dengan kehadiran para supporter. Di New York dan Los Angeles setidaknya, ada keharusan bagi para supporter untuk menunjukkan kartu hasil tes COVID negatif atau juga kartu bukti vaksinasi untuk dibolehkan masuk. Setelah sempat ditangguhkan, vaksinasi menggunakan vaksin sekali suntik Johnson & Johnson juga telah dilakukan kembali, termasuk di Biddeford, negara bagian Maine, oleh Badan Penanggulangan Bencana Federal AS, FEMA. I was scheduled for the Pfizer, but I came in, it was Johnson & Johnson, so the lady who helped me was really kind and kind of handled any questions that I had. Yeah, I think everybody kind of had a question in their mind about after what happened, about getting taken off the market for safety concerns, but now they've said it's okay. So people that are coming in seem pretty confident in it. If they're not, they just refer to somebody else. Get the Moderna product or the Pfizer product. Dengan target vaksinasi COVID domestik terlampaui, pemerintah Biden kini juga menargetkan 60 juta dosis vaksin bagi negara lain, termasuk India yang mengalami lonjakan kasus. We also, of course, are in close touch with India officials at all levels about the raw material needs that they have. And as requested by India, we will provide raw materials for the production of AstraZeneca Covishield vaccine at Serum Institute of India. AstraZeneca sendiri masih dalam proses pengkajian oleh regulator AS, meski telah disetujui penggunaannya di negara lain dan juga ikut disalurkan program vaksin PBB COVAX. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.